Yes, hello, how are you? Welcome to our show tonight. I've just decided to open it now, but I'll be online for some time. So please, karibuni, so that we can discuss what happened in the burial today. Niko kwa gari. I'm almost arriving home, but before that, naingia kituo to discuss. Mumeona vile mazishi ya baba imeendelea. Now it is history. A hero was buried. I don't think mimi nimewaiona mazishi ingine kama hiyo. The truth of the matter is that Raila Odinga has received I think sitasema ndio mwisho wa siasa ya Kenya, but frankly speaking is that I don't think there is another man who will reach that level. Yeah, those 3 days in Kenya or 4 days, they were extremely hot ones. A lot has happened. Kuna mtu amenipigia simu leo akiniambia ati the most important thing ati imetendeka kwa hiyo mbario ya baba ati ni ati it has proved Wamonyoro has nothing. It's somebody who just called me, so maybe nitataka munikonfirmie hiyo bado ati Wamonyoro has nothing. Nikashangaa sana. So in his analysis, that is what he felt. So he says somebody has told me that Wamonyoro is finished. So I would also want to hear from you. How do you take the speeches which were given tonight or yesterday? The speeches. How did you hear of Ida? How did you hear of the dignitaries? Any person who had an involvement in that burial? What can you say about what they said? So those are biased majority of the things which I would want us to talk, na nitawakaribisha kwa show siku ya leo. I had committed that jana, as I was traveling to North Carolina, I was to do a show. But unfortunately, the event where I was, the Kenyans in that event refused an interview, and they refused me an audience. So there was nothing else I could have done other than aborting that interview which I wanted to do there. So, but if I will meet cooperative Kenyans, we will always be speaking to them. But in North Carolina, I was not able to meet responsive Kenyans. So I just traveled to North Carolina and I did nothing. So it was a day lost. I think I chose a wrong venue. Maybe in the future I will choose a good place, maybe where people are more responsive. But the people who I was with, hawakutaka maneno mingi. Waliniambia some of us hatukuwa tunapenda baba, wengine sijui nini, tuache hiyo maneno. Lazima niwaambie ukweli. So Kagura anasema thank you Jiro, I appreciate Sifuna very much after today. Tutaweka hiyo speech ya Sifuna ili muniambie. Ya poleni, hata kama mnaona sijaweka video, I'm in transport traveling back home. Nikifika kwa nyumba I will do a video. But I'm in car. Niko kwa Uber naelekea nyumbani. So yes, karibuni. So
Ingieni show. Yeah. So, Kagura, that is what is happening, and the majority of us who are listening. So, I think a general has been buried, and it is very important to understand that the general has been buried. It will remain in the memory of us. Tuombe Mungu atusaidie, tuzae kijana mwingine kama huyo tumepoteza. I think Raila Odinga will be read in the books. I think it will be in the history books as somebody who was able to live a life which was recognizable. So I think I appreciate his life more now when he is dead. Hadi jana nilikuwa nikijiuliza, wow, yani huyu mtu ndiye tulikataza kura kabisa ama tulimuibia kura kabisa, whichever fits. So it was so moving, by the way. The whole moment has been so moving. Those 4 days or 3 days have been one of the most busy days of our lifetime. Sijui kama kuna kitu tunajifunza, because nasikianga kila saa mtu akikufa, sisi ambao tuko hai ndio we are left with a lesson. So what can we learn from what happened yesterday or this week after we heard that His Excellency Raila Odinga had died? So what can we pick from him? Are there some good character we can pick? And also, we should also be able to position tujiulize administration ya Ruto iko wapi? Hii mazishi, can we say that hii mazishi imetuonesha temperature ya Ruto inakaa namna gani? Hii mazishi. Maybe Kagura, you can tell me, can you pick out? Is it possible to pick out how these people, how their regime looks like? Na tafadhali muingie show. I don't know why saa zingine mnaniachianga show peke yangu. That's why saa zingine nakuwekanga. Tukifungua show, watu wanaingia kwa kituo haraka haraka. You know, people are telling me that you have not opened. Yeah, and that's why I've decided to open. Anyway, no problem. So mi nashukuru. Yes, we lost, but the legacy is there. The legacy is there. The man has just done extremely well. So we can only appreciate his life. I don't think our grandfather. Nimesikia hiyo mazishi hata grandchildren wameongea. Grandchildren wa baba wameongea. So it was very involving. It was very, very, very involving. So sure. So let's hatuwezi sema ati vitu hazijatendeka vizuri. Hadi majamaa wa Nigeria wakasema hawajaiona mazishi kama hiyo. Ilikuwa mazishi ingine noma sana. Sure, truth be told. So sisi hatuna jambo lingine isipokuwa sasa we now return back to work. And we say that truly there is a lot we have trained. At least tumejifunza sana. Kuna vitu baadhi tumejifunza kama wakazi wa taifa tukufu la Kenya. So I think there is something we have taught ourselves. Maisha mema
sio mazuri tu pia hapa, mpaka pia hata ile wakati wako wa mwisho. So Raila Odinga will be highly missed. It's unfortunate, more so even by his family. I cannot imagine that Ida is a widow. She will live the rest of her life without him. Nothing stressful than that. So Ida taking the rest of her life without Odinga, not something of it's not something of a joke. Is a very very strenuous moment for her. So I hope ataweza kuendelea vizuri na maisha. I know she is in her 70s as well. Yeah. I hope watoto wake wataendelea kumchunga vizuri. Yeah, lakini mama, it's not easy for her. You know, the people have lost somebody. Saidi wameanzia mourning. When the body has been taken to the soil and the people have left, that is the time now when reality sinks. When we are there and we are standing and doing a lot of praises, it doesn't look difficult. Now, difficult moment is now. So if there's any person who can stand with that home, ni jambo ambalo tunaweza waombea. At least tuwaombee waendelee kukuwa na neema. So mnaongea story ya Githinji, nasikia Githinji is trending ati on Githinji he still remains a one term even though he is going to try and use this. So sijui, alafu sasa, and our brothers from rural community wanasema watariwadi huyu jamaa sababu ya ile mambo amemfanyia. I heard akina Wandai speaking very highly about ile mambo amefanyia. So Githinji mnaona namna gani? Already si alithenja wale watatu ama namna gani? Githinji si alithenja wale watatu ile wakati Munas wanapigwa risasi, si hiyo ilikuwa jambo mbaya sana. Anyway, welcome to our BS. You can go inside. Okay, let me guide my yes, so Julia and all the other people, usimuingie show. Yeah, anyway, nimefika, mutanipea dakika chache. I exit and then niendelee. Najua akina msimamo amelala unfortunately. So Alex, uko wapi bwana Mbudi? And I told you I think I was to open in an hour. I told you I had to open in an hour. Anyway, you can be reacting here. Okay, let's yeah, mutanipea dakika mbili nitoke kwa gari halafu here.
Yeah, nimerudi. So just entering the house. So ingeni kwa show we talk, eh? So hii mazishi imeacha bwana Githinji njiani. Unajua I need to hear that comment from you people. Na pia bwana, how was his legacy cemented today? That is something I would like to hear from you. How was the legacy of bwana Raila Odinga cemented today? Is he a goat of Kenyan politics? Mnajua hii kitu tunaitanga goat. Is Raila Odinga a goat? The greatest of all time? Hmm? Hmm? Mumepea Raila Odinga hiyo goat wa siasa ya Kenya. Is Raila Odinga the goat? The greatest of all time? Yeah, so we are just reacting to that burial. It was a very serious burial. I can open the computer now. Yeah, muingie kwa show sasa. So we are just reacting to just what happened in the over the weekend. So mambo mingi ilitendeka sana. So you know what happened? It has really been a very painful week. So pia tuko na mashujaa day. Sijui mashujaa hii mwaka kama ni baba tuna celebrate ama ni namna gani? So mashujaa hii mwaka is quite a serious mashujaa. So sio ile mashujaa ya kawaida. So tomorrow is also going to be a very busy day. Ama ni hiyo siku ingine, I don't know. So it's going to be a very busy day for us all. Celebrating those Kenyans who left life and we never gave them anything. We'll celebrate Mashujaa Day, and those people who died as Shujaa, we don't acknowledge them or take them to on the path of actually appreciating they were Kenyans. Ni jambo la huzuni sana. So I hope Mashujaa Day ya hii mwaka itakuwa Mashujaa Day ya baraka. Yeah. So that is what has been happening. So a lot has been happening. So I think I've now gotten my computer. I can now do a video comfortable as I wait for Kenyans to talk to me. Na kama hamtaki kuniongelesha niachane na nyinyi. So mi nitacheza tu video alafu I react to the burial na niende. Ni power najaribu kuweka, I don't know why. Haingii. Ni hiyo port imeharibika. Mimi nilibeba janja mbaya. Was putting in. Okay. Ni wa neema kubwa, ni wa neema Yesu. Ni wa neema. Yeah, so we are continuing with our podcast tonight.
Karibuni sana. Na pia wale ambao hamjatupea subscribe, you also requested to give us a subscribe. So good. So let me play some videos of what happened today. DW. Maybe I can do a DW. DW media acknowledge Raila Odinga seriously. Hundreds of mourners have been injured at a memorial for the former Kenyan Prime Minister Raila Odinga. He died in India on Wednesday at the age of 80. Authorities have been on alert since several people were killed at earlier funeral events in the capital, Nairobi. Chaotic scenes as thousands turned out in the western city of Kisumu to pay their last respects to the late Premier Raila Odinga. With feelings running high and a heavy security presence, hundreds of mourners have been injured. Odinga was a revered figure with a passionate following, especially in his home region, honoured for his decades-long campaigning for democracy and civil rights. A day earlier, a state funeral was held in the capital, Nairobi. Raila Odinga Jr. paid tribute to his father. Dad embodied resilience, courage, and unwavering commitment to the ideals of freedom and justice. He always stood for what he believed was right, sometimes at great family cost and personal cost as well. He was my hero. Odinga ran for the presidency 5 times, but never attained the top office. The current president, William Ruto, once campaigned for him, but later ran against him. Nonetheless, Ruto had warm words of farewell. Every once in a generation, there comes a leader whose impact transcends their moment, whose courage inspires change, and whose vision shapes destinies. My brother, Raila Amollo Odinga, was one such leader. There were emotional scenes at the public viewing of Odinga's body at the stadium in Kisumu. Earlier ceremonies were marred by violence as security forces fired on crowds and several people were killed. Odinga's family has appealed to Kenyans to mourn their former Prime Minister peacefully. DW correspondent Felix Maringa is at the Jomo Kenyatta Stadium in Kisumu for today's ceremonies and has been speaking to Kenyans that have gathered there to pay their respects. Thousands of people thronged the Jomo Kenyatta Stadium since 6 a.m. East African time to just come and be able to give their final respects to Raila Odinga, their long-term leader. And people are enduring long lines, people are enduring the scorching sun, and they are patiently waiting in the pews to just ensure that they get to have a final glimpse of Raila Odinga. Just goes to show how much Raila Odinga was loved in this region. And some of them have told us why it is so important for them to see Raila Odinga for one last time. We are coming here to see our hero, Raila Amollo Odinga, for the last chance. Because this is the person who is fought for us, you see. We as Luos, that's our legend. And this is the last respect we are paying for him. I feel satisfied that I've seen our late Prime Minister, and it's a force to reckon with. We've lost a part of Kenya, but we're still going strong. All I pray for is for peace. We loved Baba so much, and this one is just reminding us of that very day when we lost the elections. I'm feeling so sad because I've lost a father, a mentor, a teacher, and a father. Our president, Raila is people's president. We lose many. There's a gap in Kenya.
And apart from being loved, Raila Odinga was a cultural elder here in Kisumu and the larger lake region. Raila Odinga has also mentored quite a number of politicians in this area that look up to him as a father, as a mentor, and as a leader. Ever wondered what your home looks like from space? Enter your address and get a 360-degree satellite view of your anonymous with the struggle for democracy and justice. But for one Norwegian, Raila's story goes beyond politics to a profound personal relationship. He was the stranger who opened his home to a fugitive in exile and found in him a quiet, humble friend who would one day become one of Africa's most influential statesmen. Our reporter Gloria Milemu has the story of that unlikely friendship born in secrecy and now remembered in sorrow. The world knew him as a freedom fighter, a reformist, a man who challenged autocracy and endured detention in the pursuit of a democratic Kenya. But few knew what became of Raila Odinga when he slipped out of the country in the early 1990s, fleeing the grip of the government. Among the few who did was a young Norwegian, Rune Engström, who was about to play a quiet but crucial role. I first came to Kenya in 31st of December 1988. Before that, I had met a Kenyan girl in Oslo. I was actually just out and I met two Kenyans. And one was Josephine Simiyu, my wife-to-be, and the other one was Ruth Odinga. They were students together. And we later got married, and Ruth became the godmother to my son, Thomas Politia. And we were friends and hanging out. And I had no clue who Odinga was. For me, she was just Ruth, another Kenyan. Through those simple social circles, fate quietly connected him to Kenya's most famous political family. But when he later traveled to Kenya, he saw the oppression that defined the late 1980s, which included arrests, censorship, and fear. In the middle of the turmoil, a secret request reached him through Ruth Odinga. It was early 1991 when Ruth came to me and asked if I could assist because we had a house in Oslo that Raila was planning to leave Kenya. And it was very secret, so very few people knew about it. So when he came to Norway, he got passports from the Norwegian embassy in Kampala. And he left Kenya in a canoe across Lake Victoria in heavy rain. And these details I didn't know at that time because a lot of this came to light in, I think it was December, close to 2 years ago. Raila's escape from Kenya was perilous as it was clandestine. Once he arrived in Oslo, Rune offered him a place to stay, a quiet refuge far from the reach of the government then. When they came to Norway, we received them. And after only a few days, of course, the Norwegian government stepped in because then it was public knowledge that he was in Norway. So then he got accommodation from the government and started meeting up with world leaders and talking about democracy in Kenya. As he continued to meet global leaders and human rights activists and advocating for democracy in Kenya, in private, his friends saw a rare side of him. Raila, as a person, was not the one you saw on TV and in public gatherings. He was a very quiet, humble family man. And when you spoke with him in private, you would not recognize him. You would not know that it's the same person. Even in exile, Raila refused to live like a politician. To those around him, he was just Raila, a friend with time for everyone. As other leaders arrived with bodyguards and fanfare, Raila walked the streets of Oslo like any ordinary man. He preferred real conversations over ceremonies, choosing humility over protocol. He wanted to meet the ordinary Kenyans, know about their life in Norway, their Norwegian friends, and he was never a man of protocol. He just wanted to meet ordinary people.
more than these leaders, whatever. That was for him kind of business and his public service. But he always had time to sit down and listen to Kenyans and friends of Kenya. Years later, their paths crossed again. By then, Roon had launched a company called Destinations Africa, promoting travel within the continent, a project that Raila encouraged and often discussed. They spent hours talking, but it wasn't all nostalgia. In their conversations, Raila often returned to one theme: the future of Africa and how Africans could build bridges within their own continent. So the possibilities are endless. And this is also what Raila was talking about. Pan-Africanism, open borders, open skies, let Africans travel, do business in Africa. Through that friendship, Roon met others inspired by African leaders, including the former Robben Island prison guard who became Nelson Mandela's close friend. Raila was fascinated by the story and wanted to meet him. It was postponed. I don't remember if Raila didn't have time or Christo didn't have time. So yeah, we'll do it later. And this is just a good example that you never know how long you have. So important things, if it comes to friends or family or anything, do it while it's still time. Because now it's too late. We kind of, we can do it later. And now it's too late. That meeting will never happen. As news of Raila's death spreads, that thought weighs heavily on him. The unfinished conversations, the friendship now sealed by memory. And then I was asked to describe. From the snow-covered streets of Oslo to the dusty roads of Kisumu, the two men's friendship endured for more than 3 decades, rooted in shared humanity. For Roon, Raila's legacy is about connection, about how one man's fight for freedom reached across continents. Now, as Kenya prepares for his burial tomorrow, friends across the world are quietly reflecting on the man behind the movement, the one who, even in exile, never stopped being a servant of the people. Gloria Milimu, KTN. Yeah, that's somebody from Norway celebrating and remembering Raila Odinga. Yeah, and there are so many people who had a one-on-one contact with Raila Odinga. It's unfortunate I didn't get a one-on-one contact with Raila Odinga, but I acknowledge what he has done. Yeah, so sijui kama nimeiona Raila. I'm not sure. Wacha niwaekee speech ya Orengo. Agodi. DJ. ODM instrumental. Suba nyapole, pero kana tumba jawaya, we awe na Amollo Odinga,
poke na nuango vipi mogo. Ni Raila to poke na nuango vipi mogo. Ni awana molo uonya lego nigi chupa pateno pate. Awana molo kego neyo tiruedi tumo kisungu. Orengo tumo kisungu. Niruto tumo kisungu. Wadai tumo kisungu. Nijogi tumo kisungu mutamoa. Munataka nani? Munataka nani? Wakenya, unapenda nani? Amollo, Odinga uonya lego, romo wangeni wadinonu. Wangeni turodoko, ni wangeni wadinonu. Wangeni turomogo, nikatek to uderu. Wangeni wiyego, unataka nani? Tunapenda baba, Amollo Odinga. Tunapenda baba, Raila Odinga. Akwamo uonya lego ni wuotorumo. Anitinga koro riti ni sechorumo. Akwamo uonya lego ni sechorumo. Pero kamana godi. Joturo untie. Joturo untie. Poka nena ujoturo untie. Basi nitasema machache sana, yani muda imeyoyoma. First, to maintain Your Excellency Aida Odinga, to Rosemary Jr. and Winnie, to Dr. Oburu Oginga, and Your Excellency the President of the Republic of Kenya, President Uhuru, President Obasanjo, and all mourners who have joined us on this great day. President Ruto, let me put it on record. Let me put it on record that many years ago in Bondo, in Nyamira, when we had requested the government of the day to give Jaramogi Oginga Odinga a state funeral, the government of the day refused to give Jaramogi a state funeral. All they did was to offer us one helicopter. And we all said, if that is all you are going to give Jaramogi Oginga Odinga, we say no, and we'll take Jaramogi to his final resting place in Bondo. So I do not want to take it for granted that you've given Right Honorable Raila Amollo Odinga a state funeral. I do not want to take that for granted. Indeed, this is the first proper state funeral with military colors, with the participation of the military in the whole of Nyanza region. We have lost so many sons in Nyanza. We lost Mboya, we lost Agwingi, we lost Ouko, but this is the first time we have seen a state funeral, and I want to thank you for this and go on record as thanking you. Now, I want to say something about Raila. Because without saying the qualities of Raila, who really what Raila was, then it will be impossible to keep his legacy. What did Raila really stand for?
Why did many politicians come over these years and fall on the wayside? And Raila was always there fighting for us. Raila was a fighter for justice and democracy all his life. And sometimes I'm taken aback by some people who enjoy the rights Raila has fought for, including political parties. There are those who now lead political parties and abuse Raila Amollo Odinga without knowing that without Raila Amollo Odinga, you would not be leading those parties that you're leading today. They don't know. And I say, woe unto you. I say, woe unto you. There are those who forget the legacy of Raila Amollo Odinga. We have the Constitution of Kenya 2010. And people are here, and I like what Simbarati was trying to say, that there are people here today, when Raila was fighting for this constitution, they said no to that constitution. I want to remind you that without Raila Amollo Odinga, we will not be having this constitution. So Raila was courageous. He was a brave man. I remember after the elections in 2017, when his votes were stolen, and we must continue to say that, when his votes were stolen, Raila decided with a few of us that he was going to be sworn as a people's president at Uhuru Park. You know, that day is when I knew there are many people who wear trousers, but they should not be wearing those trousers. But Raila said, we are going to Uhuru Park and I'll be sworn as the people's president. Did Raila go or he did not go? Did Raila go Uhuru Park or he did not go? I remember many times when Raila has been tear-gassed and was nearly killed. Therefore, before you open your mouth to talk against Raila, remember what he has fought for and what he has stood for. And today, I want to remind all Kenyans, that the legacy of Raila Amollo Odinga will not be kept by mere speech. Speechifying would not be enough. It is to make sure that the gains we have made will never be lost. You should never give any space for gains that Kenya has gained to be lost. That is the only way of keeping the true legacy of Raila Amollo Odinga. President Ruto, I am confident that when you consider the agreement that you have between the party ODM and UDA, that both of you witnessed, that this will be fulfilled, because that will keep the legacy and spirit of Raila burning and burning and burning and burning.
Wacha nisimamishe because I can see the house has started getting people. Those are speeches you saw. Msimamo, nitakusimamisha kidogo. Let me first of all welcome the person who I have not seen for long. Robert, since we got the Musibo Raila Odinga, you have never been here. Where have you been? And Giro, really, but it's not easy. Like the way you think. First of all, Admiano, Julie is there. Nams Mamo. Thank you for coming. Nchilo kuambia ukweli, since hii imetokea sienda kazi, I'm about to go to work leo, few hours from now, because I was one person who was for Raila. Personally, I've met Raila once in New Jersey, one-on-one, for a couple of minutes when he came there, a couple of years ago. And I believe in him. I believe in his cause. I'm so shocked. One of the things, okay, to be sincere with you, what's shocking right now, anybody can die. Raila died. What's shocking and what I can't believe, some of the things I can't believe, is the fighting going on ODM. The worst about it is a crook who's the president of Kenya, the most stupid president we ever had. At the end, anataka kutuambia whether you like it, ODM will be on part of the government or form the next government. Where ni nani sasa? Yeye ni nani? Yeye ni nani? That's what I took from, that's what shocked me, to be sincere. That's what shocked me. I don't care what ODM does at this point, but for a president who believes on his party and what he has done and what he's doing, if he had confidence, why are you trying to enter people's business? At ODM will form the next government or will be part of the government, which tells me chama chake imeanguka, sasa is eyeing ODM to be presidential candidate. Aende, hata kienda ODM, it would make no change. It's a one-term presidency. That's what I know. Another shocking thing I can tell you is what I saw from some of the opposition coming from Tanzania. They were blocked. They cannot come in the country. Ndio nikasema, kumbe what Raila fought for, democracy, kumbe ilikuwa tu in our country. How much do we enjoy freedom when in Tanzania, the opposition, the biggest opposition party, wakafika hapo Hispania, I think yuko Sirari, and the guy could not even, I saw those clips from Saturday, it cannot be clear that I ain't mal popote. Ndio nikasema, I love my country. I love what Raila fought for. It's time to fulfill what we believe in. But I don't like the dictatorship surrounding our country, Uganda and Tanzania. Those dictatorship, we should really just, we should even don't dread them. I mean, it's shaming that one political party from Tanzania, the opposition, ambao Raila was their best friend, well, they even met him before, they want to come, watoe heshima sao, at the government block them. They can't pass through the border. Kwa sababu, they say so. Dictatorship. So that's what dictatorship can do for you. So to answer your question, I'm shocked. I mean, I'm okay now. Raila was 80 years old. Manini, it's okay. He has passed on. But Uchi Amutu, this stupid man we have in State House, should not tell us what ODM must do, will be part of the government or from the next government. It's stupid that someone just tell him we are above him, the voice of the people. And yadachionea. There's nothing there. Nafikiri sasa atakuwa because Raila Menda. He doesn't know Ayui. Let me leave it there. I'm still shocked, but
I'm still shocked. Na remember hata ile suit sasa ile wakati tulifikiri Azimio watachukua kura mpaka saa hii sasa, hiyo ndio hata mimi nimefika mahali hata I had there was that never give up. It's not over until it's over, but now it's over kwa sababu the man who wanted to be a president is no longer, is died. So it's time for me to move on. Time to have a different view. Nitaangalia where I can run, who I can do, but I cannot be part of the so-called Kasongo. I cannot be part of it. If ODM is headed there, let them head there. But this dictator, we should not let him. Thank you. Let me hear what others are saying. Okay, thank you Bwana Roba. Na karibu. Those 4 days in Kenya ni siku ambazo I would not want them to repeat again. Yeah, they have been very, very bad days for Kenya. Celebrating a very serious man. I think that zingine ile wakati mtu amekufa ndio watu wanajiulizana. I couldn't imagine that the Raila Odinga I saw yesterday never ruled Kenya. Yani, he had a bigger life than a president. And can you imagine if Raila Odinga died while he was in opposition? It could have been. So Julia, utatulia kidogo, wacha Msimamo atapike, alafu na wewe. Msimamo? Mwache dada yangu kwanza kidogo, mwache tuendelee, hakuna shida. Haya, sawa. Julia, endelea. So na as Julia is speaking, nitaleta video ya Sifuna very soon. Nimesikia watu wakipraise ati vile Sifuna amesema sana, I don't know. I would also want people to talk about ODM continuity. And where is Babu Owino? And where Akina Gachagua positioned in all the dichotomy of Kenyan politics. Julia, go ahead. So, nimewasalimia. Nice to see Roba, Msimamo, na Njili na wengine wote wako huko kwa comment section. Yeah, these have been trying moments for Kenyans. And I really have not wanted to real politics because I felt like maybe I even say things that may hurt somebody who is hurting. And so I just hope that people are getting back their strength. I think Raila meant a lot to many people in Kenya, even not just the Luo community, even I think the rest of Kenya. And you see the reaction. I don't believe that all those people are only Luos. I think there were a lot of Kenyans across the divide who were mourned the passing away of Raila Odinga. May his soul rest in peace, and may the Lord strengthen his family. The other thing I want to say, yeah, I hope we never had such scenarios in Kenya again. A lot of things happened, and people even lost their lives. We shouldn't lose lives because somebody has died. That should never happen. So a lot of things happened that were not necessary for that. I hope next time somebody of great importance passes away, I hope we will not experience, things will not go the way they went. We won't have people dying. People don't have to die because somebody amekufa. Now, I saw the funeral and I saw the hypocrisy ya Kasongo, ya Githinji, siku hizi anaitwa Githinji. Githinji Na hiyo jina imetoka wapi, Julia? I need to hear the generation of that name. Where did that name come from? That he's the butcher of Sugoi. So Githinji decided to dramatize. First, there's a mystery surrounding Raila Odinga's death. There's even information, people claiming that he was transported with a military aircraft to India. Maybe he was very sick. But now Githinji is acting such a good boy. I called him, I called Oburu, that annoyed me. Mimi nashanga, kwani yeye ndiye bibi ya Raila Odinga? Mulisikia hiyo speech ya Githinji? Acting like he's more brother to Raila Odinga than Oburu, or he's even more closer to Raila Odinga than the wife. Yani, Ruto is such a hypocrite, and he should just stop it. He should just stop this show of hypocrisy na uongo mwingi. And then
Anasema kwamba what Roba is saying is like he's taking over ODM. And the ODM cannot go to the opposition. I will not allow ODM. You will not allow us who? Who are you to ODM? Are you inheriting ODM as a party leader? I will not allow ODM to go to the opposition. I will not allow. And ODM will form the next government. Okay, Robert, I has asked a question. You people, do you think Kasongo is jumping to want to be ODM's presidential candidate? Or what's going on here? Hiyo sielewi kabisa. But then I also I saw a lot of hypocrisy from a lot of people who spoke, but I don't mention their names. And right now, as we speak, seemingly there are 3 groups of ODM members. Those who want to remain with Ruto because wamepewa kibarua, they have a job to protect. And there's one in the middle, and then there's one that decides now, we are not doing this. And that is the likes of Sifuna. They are quoting Raila Odinga. They say Raila Odinga said 2027 ODM will take its own stand. So I guess we have to wait and see what happens going forward to ODM. I am not praying that, my prayer for ODM, I'm not praying that they break up into pieces. They shouldn't allow Kasongo to break them into pieces, but then they should be sober enough and join Kenyans in the fight for their democracy. I saw that they warmed up to a lot of opposition members. Ni kama Kalonzo aliongea huko, and I've been seeing Matiang'i here and there. And I think they are warming up to people. In fact, let me say this. One person that surprised me, the reception that which he received is Uhuru Muigai Kenyatta, even at the funeral when he was mentioned. And again, I saw some mourners saying, saizi tumeachua Uhuru. I was surprised, Njiru. I saw some mourners saying kwa TV, sisi tumewachwa na Uhuru. Uhuru came out to be not just a politician or a former president, but he seems to have come out to be a personal friend of Raila Odinga and a personal family friend that Ida can still identify and Ida feels she can lean on. That was good to me. I thought that was very sweet. And I realized that I learned something from that relationship. I learned that irrespective of our political differences, I guess it is good to keep your friends. And Ida said today that keep his friends, but don't keep his enemies. That was a good statement. She said that, Ida said that if your husband is a politician, keep his friends, but do not keep his enemies. That was an awesome statement. And Ida, we can see her relationship with Uhuru Muigai Kenyatta. I thought these are friends for good and friends for worse. Now, and seemingly a debate is coming out that the direction Uhuru Muigai Kenyatta gives is what Kenyans will follow. For 2 reasons. The Raila Odinga followers, wale wa 30, wahali na 30, they feel like he's one of the people they can trust. Then, kuna watu wa mlima wenye wamelearn a bitter lesson. This is a lesson they are coming out with Njiru. Had we listened to Uhuru Muigai Kenyatta, today Mother Karua would have been sworn president. Would already have been sworn president. So they are learning from their foolishness. Like next time, listen to Uhuru Muigai Kenyatta, what he says, anaona mbali. So that is what I'll say about Uhuru Muigai Kenyatta. But then I feel like, I hope, this is what I think and I hope going forward should happen, that even the opposition, akina Gachagua, akina Kalonzo, akina Matiang'i, akina Eugene Wamalwa, akina Natembea, they should warm up to Luo Nyanza and make them feel like Kenyans. When you saw those mourners speaking, they felt like they had been left like orphans. So it is good for our politicians to be wise and warm up to them. And remind the Luo Nyanza that we have one enemy, Kasongo. Na ile mauongo yote ameongea leo, apeleko kwake Sugoi. After all, he has been declared the butcher of Sugoi, Githinji. Asante Njiru. Chanifikishe hapo. Ngoja niseme before msimamo comes in. You are right on a couple of things here, in fact. So I think ODM must be very careful, and I think moving forward, the way I see this man, we predicted, kama ulijua wakati tulianza hii show, even before where we were, we predicted
hii youth itaanguka, huyu ataingia. Go to the video, tumesema ODM ataingia ticket ya ODM, and it seems that's what might do. Wacha niseme huyu Wanga, huyu Shinani, yani, there are some people who make me mad sometimes because they knew their time has come. Now they cannot even win because Papa. Ndio utaona sasa politicians wenye wako na the people want to win, but if ODM ikipasuka katikati, that's democracy. Let's go. Pasuke. But at this point, we see the way it was arranged. Ukiangalia Kasongo vile alifanya wakati Uhuru Kenyatta amefika, na yeye few seconds ndiye amefika, ndio Uhuru should not overshadow him. Wacha niwaambie kweli, Julie, you are right. From what I'm saying, 2027, Uhuru Kenyatta is going to determine where the country is headed to. And I think many people, if you really love Raila, you listen to Uhuru Kenyatta, it's too late for Kasongo. It's too late. At this point, he fight it endelea, but we know it's too late for him. Because at this point, people's mind are made up. You even remember, even when Papa aliingia kwa huyu jamaa, remember people are just like, what are you doing? Uzuri Papa amepumzika, ametuachia sasa uwanja. Sasa Kasongo ndio tutamuonyesha, ndio ataonyeshwa mbichi, iliyoiba na mbichi. At this point, he thinks that he can maneuver, or if you see, he thinks he can maneuver, take advantage of this to just manage these things to take advantage. Maybe it can win him re-election. Somebody has to tell him there's no light at the end of the tunnel for him. It will be too dark, but it will be too dark when he exits, when he gets at that tunnel, at the end of the tunnel. Giza ambaye namngojea, giza ambaye namngojea. He's a dictator. He has failed. Yeah, he's just ruling like a thief. Yani wakati wa, there's no way. There's no way. Hakuna hii. We have decided, hata Ruo Nyanza. Ruo Nyanza, wacha niwaambie, from, you see, look at what happened in the last election. Even what they were tired. That's why, in fact, Papa could have won easily. If even on Mabay themselves, they could have showed up. But people were tired and tired and tired. Sasa hii mambo ya election, would they show up? I feel will show up. But there'll be a lot of hey, wenye watapata vyama vingi vitaingia huko. David Ochieng ako na chama chake. Even the fact is he has been surviving through Raila. To watch that man too. I don't know him much, but I know he has been surviving. Atakuja na chama chake. Ruo Nyanza itakuwa divided. Mambo ya Migori itaenda kivyake, Kisumu, Siaya na wengine. There will be madoadoa. There will be no unity. This time, this is going to be back like 1992 election, ambayo if opposition ikikiweka vizuri, they just win even a month, 2 months, 3 months. Kasonga hata atasema najua nini, hii kura mimi nimechisuru, I'm a one-term president, I want to thank Kenyans, bye, I'm out of here. And that's what's going to happen. It will be back like what happened, I think 2002. 2002, I'll pit of it, when Kibaki came in. That's the way I'm seeing this thing might go. But at this point, I'm very, very disappointed. More especially some people like the so-called people who joined the so-called government. Someone like huyu jamaa anaongea because cheki inaingia, pesa inaingia ndani. Yeah? Huyu jamaa sijui anaitwaje, I can't even remember his name. Sijui ndio waziri wa fedha. I don't care. And anaingia, he's talking with passion. He's talking with, sure, I mean, some of these guys, I don't know their names because I don't care about them. Sijui the former assistant speaker, I don't know what. Kwa sababu kwa serikali sisi tutaendelea kuwa kwa serikali. Kwani ukiwa kwa serikali, kwani Wajaruo wanakula maweo? Si wao wanakula na mabibi sana na watoto wao. They should leave the people of Ruo Nyanza alone. Time to move on. Time to start a new chapter. Time for our leader. No, we don't want this whether a Ruo leader. No, we want someone who's a national leader. The way Raila was. Raila, yes, he was Ruo. He commanded the Ruo Nyanza, but Raila commanded other parts of the country. That's who we want.
Come someone like this guy from Nairobi, I don't know his name is Win or somebody. If it's him or whatever, is likable, he can do that. Lakini hatutaki kama watu kama wanalia kwa sababu they are thinking about their checks na hiyo magari ambayo wanatembea nazo, at the end wasi na bendera. Hata sisi tutapakia kwa government, pakia huko. Wao watu watanyolewa even before the end of the year. Tana watu mpya huyu Ruto, he's want to kick them out. Lakini niachia. Yeah, the Kevin July with his eyes open. That is what Kagura is saying. Yani, you people, do you have Robert and Msimamo na yako kwa comment? Did you see what Ruto said in the funeral? I called Oburu. I called who? Was he the wife? We sat in a meeting. We agreed. Better medical. He was trying to act like he was one involved. He was so concerned with the Odinga's health. He didn't have to say all that, to lie all that. He did not have. He just had to say that I regret losing a friend. Na afikishe hapo, ache hiyo mawongo yake. I hate those lies when I see Kasongo lie. Kwani alisema aje? Unajua mimi sisikilizange. Can you paraphrase for us what he said? He was trying to narrate to tell us how Odinga ailed. Ati mara akaenda Mombasa, tukakuwa na listen, that Ruto had a meeting with Oburu and Aida to discuss Odinga's health. I mean, at that point, do you think it most likely they would involve Ruto to discuss which way forward, which hospital he needs to go? Does that make sense, you people? Lakini Julia, samahani, si tumejibiwa yale maswali ambayo tulikuwa nayo, jinsi baba aliweza kufika India. Yale maswali kwa tunafikiria nani aliweza kumpeleka baba India. So tumepata majibu sasa kwamba ni nani haswa alimsukuma huku, nani alilipa bill ya hospitali wakati akienda huku, kwa sababu Oburu mwenyewe kazungumza kwamba alimemshukuru rais kwamba aliweza kupeleka, ameweza kulipa masuala mazima yote ya kuweza kumsafirisha kumpeleka kule. So majibu yetu ambayo kwa tunasema ilikuwaje mpaka aende kule, sasa tumejua kwamba kwani Raila ana insurance kama I thought Raila is a state person and the government should be paying for his bills. He doesn't need any financial help to treat him. Kwa hiyo majibu yetu yamepata maswali yetu yamepata majibu. Hey guys, Raila could be still alive. Come at the end, the right hospital. At the end, because when just go online and who Mali hospital alikuwa bwana. It's not even top hospitals in India. At the end, hospital gani? Maybe he's still alive. That's the way I believe in. So unajua hiyo hospitali, nasikianga hiyo hospitali na specialize na tibu other than wana specialize na tibu za I don't know how you call it, right? The kienyeji. Apps. Yeah, it's like a herbal hospital, and I think India and China like that concept. So I don't think it might be rated very high because they are in a domain which modern hospitals do not do. It's not even top 15. Just Google. It's not even top 15, bro. Anyway, watu wanakufianga everywhere. Hata Nairobi hospital watu wanakufia tu. So what we are trying to say, Ruto is lying. That he was involved in all that is a lie. Another thing, there is a feeling that Raila Odinga must have been taken to India when he was like close to the end. And because people are saying that he was flown with a military jet. He was flown with a military jet. I don't know how true that is. It could just be people saying it may not be true. So I will call that allegations. But Ruto is posing like he was so involved. He was so involved. I hate when that man lies and continues lying and continue lying, trying to praise himself. And you know, mimi sikupenda vile aliongelelea kama kwamba
familia Raila Odinga kama they were so helpless they can't make decisions without Ruto. Where is Ruto coming in these decisions? You know, and these people are all grown ups. Winnie is a grown up. Hakuna watoto hapa. There is Rosemary. There is you kijana Raila Junior. There is Oburu Odinga. They have a sister. I think they have sister who is a women rep. I mean, these people, they have the money. So I don't know why Ruto was thumping his chest and boasting that we tukakutana na Oburu tukaamua sasa. Why does he has to do that? What is wrong with Ruto? Anakuanga na inferiority complex ama anakuanga nina kusungwanga huyo Githinji huyo jamaa. You don't, Njiru, even if you call me today to consult with me which hospital you should take your child, they should not come out talk about it again and now blow my trumpet and say, Njiru. No, you know, Julia, there's something you're not understanding. Ruto wanted his involvement on working for Baba in his final moment to be told to the rural community so that the rural community can be obliged to supporting him because he did laborious job. Ilibidi aseme hivyo ili Wajaruo wasikie anawaangalia na jicho la huruma. That's all about it. It was for votes. And it came out very stupid. He comes out very shady and very primitive. He comes out because, guys, I feel like people like Uhuru, maybe they were even more involved. Uhuru never said anything to that effect. He never said anything that when Odinga was sick, he called me, ama tukakumbaliana. And I have no doubt that Uhuru may have been involved so much. That is what friends are. If you help somebody, you don't talk about it in public. He belittled the Raila Odinga's family. Ruto belittled them by making them look like they cannot make decisions on their own and they cannot afford. Alafu Oburu anasema ati Ruto ametusaidia na pesa. What is wrong with Oburu? I mean, he belittled them. He made them look like their children, like he's their big daddy there and their children. I tell you where to take your daddy to the hospital. I pay your money. I call the shots in this family. Hey, Ruto anaonga tu na kaujinga kaushamba mwingi tu inamwingia na ni kama haiwezi mtoka when he becomes president. Na by the way, Raila Odinga hakuwa anapaswa na doctor. That's what I'm wondering. He didn't have a personal doctor, somebody who can be. You had these stories at Jaba. Ruto alikuwa anasema maybe the doctor could have told us those stories, what happened. Like there could be a good narrative. The doctor could have come out and tell us what exactly happened. Lakini sasa president ndiye anaongelea ni kama yeye daktari wa hiyo nyumba. Alafu anaongea tukakutana. We met. He called me. Kenyans, whatever befell Kenya, tukajipata na rais kama huyu. I hope we never get stoop so low again. Mimi niombe tu na mimi nimalize yangu ni kabla nitembuliwe kidogo hapa. Alafu pia leo nimeingia tarehe 20, so tukiongea hapa roho mkononi siku hizi, maana sheria japo tukiomboleza sheria huku nako ilikuwa inapitishwa. Kwa hiyo leo tarehe 20 na wasiwasi sije nikajipata pia na mimi ni mwangalau nitapike, basi nitakuwa naingia na uoga sasa. Maana Kenya ina wenyewe bwana. Nianze kwa kusema hivi kwanza, kwa kuwasilimia nyote, Roba, dadangu Julia, ndugu yangu Njiru na wale wengine ambao wako upande ule wa pili, upande wa comment section. Mimi nitaanza kwa kusema hivi: siku zote lililofungwa kuna siku litakuwa wazi, kwa sababu wasiwasi wangu na hamu yangu kubwa ni kwangu kutaka kujua haswa baba alifikaje India, sosi ilitoka wapi, na kwa sababu Mungu si dhalimu, siku zote tumejua wapi hii sosi ilitoka hadi mzee kufika kule na kufia kule. So narudi pale pale bwana, mdomo siku zote ndio unaofunga, ndio unaokomboa. Nukuu yale maneno ya kinywa haswa cha mtu kilichosema kwamba nitafanya kila ilivyo, nitapanga kisha mwisho wa siku nitampeleka mzee huyu Bondo bila kujua. Na hakika hilo limekuja kutimilika.
So nashangaa hapa watu wakizungumza mazuri mengi ya kusifu wasifu wote ule ambao wameweza tumeweza kusikia juu ya huyu mzee na bidii yake na haswa mtazamo wake. Hapa kuna lugha gongana, kuna wale wanasema baba aliona kwamba direction ni gani, ndio maana akaamua acha niingie kwa serikali, maana sisi tutabaki kwa serikali, maana ndipo baba ambapo aliweza kutuachia. Then kuna wale wanasema ni kweli, lakini pamoja na yote baba yeye alisema kwamba mkataba huu ulikuwa tu ni wa kuweza kusaidia kipindi hiki, lakini ifikapo 2027 basi ODM itajipanga kuweza kusimamisha candidates kama kawaida. Na hayo nadhani ndio maneno ambayo mimi niliyasikia kimtazamo wangu, na kama ni mahali aliacha basi aliacha hapo. Sasa kizungumkuti kitakuja hapa sasa kwa wote wale ambao wameweza kusema yote ambayo mzee amepitia tangia kule alipokuwa yuko gerezani, yale masaibu aliyopitia gerezani, misimamo yake ya kuweza kupigania kusimama na Wakenya ama kusimama na wananchi. Na nadhani hili nililomfanya mzee wetu mwenda zake, Mungu ailaze roho yake pema peponi, kwamba anakuwa na mashiko all over the country kwa sababu alikuwa anasimama na sauti ya Mkenya. So siyo kufikia at this juncture, siyo katika either upande wa opposition ama upande wa serikali, nani anasimama na sauti ya Mkenya kama alivyokuwa haswa huyu hayati mwenda zake baba. Hayo ni mambo ambayo tunafaa tujiulize sisi kama nchi, huku tukijipanga haswa ni wapi tutaelekea, kwa maana siku za mwisho basi kitakuja kila nabii, wewe hatajulikana nabii wa kweli ni nani, unaona. Lakini imani na kusikiza mafundisho na kubaki na uungu, basi hapo utakuwa kukumbuka kwamba ni wale waliotabiriwa kwamba wengi tu watakuja kwa kila njia. Na pia kuna huo msemo unaosema si wote wanaosema Bwana Bwana basi watauona ufalme wa mbinguni. Kwa maana kikwazo kikubwa cha huyu baba kutoweza kufikia uongozi licha ya kupigiwa kura na kupendwa, vikwazo wapo, wao mamba wapo. Leo mambo wao ndo wamegeuka tena kuweza kujiona, kuzishafisha machoni ama wananchi kwamba wao ndo walio mbele, kuhakikisha kwamba wataisimamisha legacy hii aje na maswali hapo. Hao mamba waliozuia haswa pale mto Jordan watu kutovuka kwa ajili ya mama, ndio ambao wamegeuka kwa waswafi na kuhakikisha kwamba wataendeleza haswa ili sisi wananchi tufikie Kanaani ambayo ilikuwa ni ahadi ya baba. So kwa hali hii tunakumbushwa kwamba tunakumbushwa haswa kama Wakenya na haswa hususu wale ndugu zangu kutoka Nyanza kwamba ever trust a smiling face. Hawa mabwana wagawanye, hawa mabwana wenye kuzungumza kwa sababu ndio wanaofaidi ndani, wanaosema sisi tupo na tutaendeleza. Mimi kimtazamo wangu, wananchi haswa wa Nyanza, wale ndugu zangu wawe macho na hili, na nadhani hilo limetimilika kwa sababu kwa kila crowd, kwa kila viongozi wanaposimamishwa, basi ujumbe tunaopata kutoka kwa audience ambao ni wananchi kule, nani anakuwa na mhemko, nani watu hawana mhemko naye, ni ishara wazi na tuonyesha kwamba if opposition itajipanga vizuri, basi we have that great opportunity kuweza kuhakikisha kwamba tunateka hizo kura zote za Nyanza kwa kuzungumza kweli sasa kwa yale mambo ambayo yamejiri, kwa sababu haiwezekani wao ndio waliweza kuumiza baba na ameishia kuwa na kitambaa kwa mkono, kisha leo hao ndio wazuri ambao wataweza kusimamisha kwamba haswa hii legacy wakati tangia awali walikuwa wanaiponda. So mimi hayo ndio yangu ya leo kwamba ombi langu ni wananchi wa Nyanza kwanza wafunguke, waelewe kwamba hawa wanaokuumiza siku zote ama naye kula basi wa mara ni chawa aliyebindoni mwako. So kwa huu ukelele ambao ulikuwa unazungumzwa leo na ubaguzi, ndio uona kwamba wengine wanapewa muda mwingi
wengine hawapewi muda wa kuzungumza. Watu walikuwa wamepanga hizi speech ili kuweza kuteka haswa nyoyo za Wakenya na pia nyoyo za watu wa Nyanza, lakini opposition, we have a great opportunity kuweza kubattle hiyo maneno yao haswa kwa kuweza kushirikiana nao na kuweza kuzungumza kweli. Hapo nadhani tutakuwa tumemaliza haswa kama united opposition. But nakubaliana haswa kwamba Uhuru amezungumza na amezungumza kuonyesha ukomavu wa kisawasawa, kwa sababu huku kwingine bado tunanajua kwamba watu waamini kwamba mtu ni rais. Mfano, nimesikia hii kauli ambayo inasemekana kwamba mimi sikuwa na wasiwasi kura za 2022 kwa sababu waliokuwa wanashindana ni mtu na mwanafunzi wake. Kwa hivyo sikuwa na wasiwasi kile ambacho kitatokea pale. Sasa kana najiuliza, hakukuwa na wasiwasi kitakachotokea pale, mbona katika mgongano haswa wa hawa tume ya IEBC kusema haya mambo hatuelewi, haya mwingine, mbona hatukuona huu shujaa huu kwamba kweli watu wanajaliana kwamba kweli sisi wote ni wamoja? Zaidi tulishuhudia yale ambayo tuliyashuhudia. So kwa kweli sometimes uongo hauna tija, lakini uongo una tija pindi kama tutaweza kubebwa na hiyo waves ya maneno matamu ya mdomoni, lakini nyoyoni ni tofauti. Lakini kwa kusimama Uhuru kwa yote ambayo ameambiwa na kuzungumza maneno mafupi na yeye kusema yangu mimi nilimaliza Nyayo, na kwa kweli ideology za maana za kweli zilikuwa Nyayo, huku kwingine ilikuwa ni kubahatisha tu. Kubwa la mwisho zaidi ni kushukuru Sifuna kwa kuweza kuzungumza. Mimi Sifuna leo amenifurahisha na baadhi ya wachache, yani wasiozidi 4 ambao katika hiyo ndio leo wamezungumza vizuri. The rest ni kitu cha kupangwa, na vitu vya kupangwa sometimes havina maana, havina tija na havidumu, kwa sababu ni vitu ambavyo ni vya kupambwa machoni vionekane vizuri, lakini kuvitimiza inakuwa ngumu. Maana jambo kilikataa tangia awali ni ngumu kuweza kuliendeleza baadaye. So hayo tu ndio yangu, na zaidi ya kwamba opposition ijipange. Okay, msimamo kabla ya uondoke, hebu niambie Wamunyoro amekuwa wapi katika hii mazishi? Can you react to Wamunyoro Chronics? Siwezi comment zaidi ya Wamunyoro kwa sababu Wamunyoro sijajua kwa nini. For instance, ile juzi ndio na comment kwa sababu I don't know whether it's bloggers ama, lakini kwamba kuna vitu ambavyo vilikuwa vitaenda sawa pindi angeenda Nyayo kuweza kwenda kuungana na wengine. So maybe kutoka na hilo pengine zaidi pia nimeona kwamba mimi wacha nipumzike, wafanye yale, maana mimi nikienda kule nitaleta mhemko mwingine, ama maybe pia vikwazo munjiani kitambo afike, maybe kimtazamo wangu. Lakini pia mimi jambo ambalo naweza comment, amefanya vizuri kule kunyamaza haswa, ili akirudi sasa, kwa sababu unajua pia yeye alionya juzi tu, si muda mrefu, kwamba jamani, kwa kweli jipangeni, mambo yatakwenda sawa, maana kila ilivyo huko habana, sioni kwamba kuna picha nzuri, na it have come true. So maybe katika hali hiyo pengine angeweza kuregea katika hizo kauli, kuwakumbusha hivi vitu tulizungumza na sasa vikaanza kuleta muhemko mwingine maybe. Lakini pia usalama pia ni muhimu kwa mtu. So kwa kunyamaza kwake naweza nikampa credit kwa kiasi kikubwa kwamba sasa hivi atapata hii nafasi ya kuweza kuingia Nyanza na hawa ndugu zangu ambao wanania swafi ya kuendeleza legacy ambayo baba yetu ameweza kutuachia, legacy ya kuunganisha, legacy ya kuitafuta haki, legacy ya kuweza kuhakikisha kwamba taifa hili tunalitoa nje ya na mbali sana na ukabila pamoja na corruption. So waingie, na hasa Wamunyoro waingie kwa kipindi hicho, atacheza hii party vizuri zaidi, kuweza kuhakikisha kwamba wana maintain ile roho ambayo imebaki katika ndugu zangu wale wa Nyanza, kwamba wameshaona kwamba huku ni maneno tu, lakini upande huu kuna vitendo. So hiyo hali ndio ninaweza nikasema nikakomment kuhusiana na Wamunyoro kwamba amefanya poa kule kunyamaza kimya, wafanyayo, maana hata mimi
Uhuru, mheshimiwa Uhuru kwenda pale ni sawa, kwa sababu ni ndugu yake, ni kipenzi chake, rafiki yake, lakini si kuona haja kwenda pale kwa sababu nimeona kama kuenjoywa. Lingine pia nimeona kwa Kalonzo wakiambiwa wao ndio wale ambao wanavaa suti, hawafai kuvaa suti kwa kile kitendo kilikuwa siku ile, unaona, kwa sababu ya kuponda. Mimi haya mambo yamenikera kimtazamo wangu, hasa kwa viongozi ambao walikuwa wanawaamini kwamba ni wanashujaa, ndo vuguvugu la vijana chepukizi miaka hiyo ya 90. Leo hao badala wafikirie hapo, wanaanza kusimangana na vitu ambavyo hamna msingi, kwamba kulikuwa na wanaume wanaovaa kuvaa suruali na wengine hawavai kuvaa suruali, kumaanisha kwamba kuna wengine ni waoga, unaona. So kama ni waoga hivi, hapa anaposimama kwa sababu ya state funeral, kwamba watu wa Nyanza wabebwe na waves ya state funeral, kwa sababu it's the first time to be given such a risk. I don't know how I'm going to keep it, no. Yani waende tu na kuamini kwamba wamepewa state funeral for the first time. Kwa hivyo hiyo tu iweze kubeba watu wote wa Nyanza wasahau madhila ambayo yameweza kukumbwa na huyu mzee na legacy ambayo ameacha, na kufight kwake na kina nani walimnyima haki. So for that opportunity, Gachagua anafaa kuingia sasa wakati huu na timu nzima ya United Opposition na kina Matiang'i na wale well wishers, na ODM kama itakuwaje, kina Sifuna waachie ODM yao iife vizuri, wao warudi upande mwingine, watu waendeleze hii shughuli. Mimi nitaachia hapo kaka yangu, asante. Mpo ama ni mimi ndio nilikuwa peke yangu hapa? Nimeshangaa Njiru ameenda wapi? Njiru ameanza zile stori zake za kuvanish. Maybe Njiru you should close. But let me appreciate what your comment section. Okay, Jenny to say, where was his bodyguards? Where were the media? Yes. Where was his bodyguards? Okay. Why was Raila in India alone? Why was the family not there? You know, Ruto alisema kwamba ati Oburu akanipigia simu akaniambia amezidiwa, and then I called the person who was involved. Which person was involved? Either he has a personal doctor. I mean, those questions have not been answered by anybody. And Raila Odinga is gone. I mean, so he's all rest in peace. Let us maybe have to stop asking those questions. But we'll never understand. The problem here is because we have a drag for a president who can say anything and do anything. So let me appreciate those in the comment section. Duba Francis, you can't stop anyone from debating Rao's legacy. Yes, we have to debate. He has done good, so we're gonna stop debating him. The guy has performed. He has a lot of good he has done. Francis, I didn't come here by choice, but algorithm inaleta mtu hapa kwa nini cha lazima. Francis, hiyo sikupati. Resilient Francis got your leftist friends and cry there. Oh, leo kumewaka kwa comment section. Grace, Francis Kagure. I appreciate nyote. Grace Bijulia, you are right. Even me, through medical details are private and confidential. I wonder, yes, why should somebody come saying that we discussed your father, we met? Kwanza hata hiyo, yani mtu tu ametoka Sugoi anasema they discussed your father, they discussed you, and they met for you, for your family. Kwani hauna family? How was Kasongo meeting for Raila Odinga? As who? Ndio maana kuna maswali hapa. Dadangu Juli, ndio maana kuna maswali nilikuwa najiuliza. Unaona, so is it nilikuwa ni kufulfill wazo lake
ndio huu kuhuba tunaotangaziwa hapa kwamba kulikuwa na huu mshikamano nini ziti, kwa sababu in the long run ndiye ameenda ametibiwa siku zote huko kwingine hatujashuhudia, mbona hatushuhudia haya wakati huu? Ndio naamini kwamba kufa kupo, lakini pia kutangulizwa kupo. Kufa kupo na kutangulizwa kupo, so tutakuwa na wasiwasi. Kuna maswali, kuna maswali mengi ya kujiuliza, lakini mimi yote tisa yangu ni kurai opposition, united opposition, to make use ya hiyo nafasi. Who is going to implement ile legacy mheshimiwa ama kiongozi ama baba ameiacha? Who are the true people ambao wataendeleza hili? Nafikiri hilo ndilo la kujiuliza zaidi. Unaona, hilo ndilo la kujiuliza zaidi, kama wapinzani na kama united opposition waingie sasa, maana wamepata hiyo nafasi, na waimplement kile ambacho mzee alikuwa amekiacha, ili kihiti masikioni kwa ndugu zangu wote ambao wako pande ule, na pia kihiti masikioni kwa Wakenya kwamba we are ready for change. Mimi nitaachia pale, maana dada yangu Julia kwetu saizi mambo yamegeuka, sheria bwana. Sasa msimamo, hayo maswali ni mengi, na Kasongo made it worse today by talking trash. He met with met with who? So annoying. Na huyu ndugu yake, na huyu ndugu naye mwenye, alafu najiuliza hiki kiti huyu mwenye yani hii kwa nini? Unajua, kutokana na kauli hii it's kwamba ODM sasa hivi imerudi mikononi kwa kiongozi. Wenyewe mnamuita Gizinji, wengine wanamuita hivyo, lakini mimi nitasema kiongozi. Naona ODM imerudi mikononi kwake kama tutacheza, kwa sababu sidhani kama Oburu kwa kupewa kile nafasi ataweza kuwa na mbavu na semi zaidi ya kuwa being controllers kama tunavyoona bunge linavyopelekeshwa, na chama pia kitapelekeshwa vivyo hivyo, kwa sababu huyu ni kamba hata kuwa na sauti, ni kio tu amewekwa pale ili kusudi haswa kuhakikisha kwamba huyu anacontrol vizuri. Maana kutokana na vyenye ambavyo wamekiri na kuinsist kwamba sisi tutabaki hapa, unajua baba hapa ndipo alipatuacha, kwa hivyo sisi ni wakati hivi yote, kama kusempa na kuanguka miguuni mwa mtu, ina maana ni kumpa mbavu kuweza kukimiliki vizuri, na nadhani hilo ndio lengo kubwa ambalo huyu kiongozi alikuwa analitegemea, kwa sababu kila anachokipamia huwa anaangalia faida yake ni ipi, lakini akakijenga kuweza kuwaibia akili zenu, lakini mwisho wa siku utakuja kukumbuka shuka pale mambo yameharibika. Sasa unaanza kujiuliza nimeharibikiwa wapi? So huo tu ndio mchango wangu ambao naweza nikaongezea dada yangu hapa juu. Hiyo nayo ni kweli. So huyo baba, somebody said Raila Odinga, they were both in ODM, and I think like somebody said hapo mbele, sijui kama ni Obama ni nani, Ruto wants to buy, ni kama anataka kurudi ODM. It's like anataka kuhama UDA. Lakini unajua nini msimamo? Haya yote yaweza kasaidia wa Kenya, kwa sababu akihama UDA arudi ODM, ni wanachama wangapi watabaki kwa ODM na Ruto akiwa kiongozi wao? Ni kama anataka kumrithi Raila Odinga kama kiongozi wa ODM, ni kama anataka kumrithi by force cha lazima. Na Julia tukumbuke alipomjibu Sifuna wakati ule kwamba wewe hii kitu unajua sisi ndio tumetengeneza brother. Yes, na leo amesema I will not allow anybody to take ODM. Yes, so kwa kauli hiyo it's like ilikuwa namjibu live sasa mazima kwamba sitaruhusu sasa kwa mtu mwingine kuchezea upande mwingine wa pili ambao utakuwa hauniungi mkono. Sasa itakuwa kuna uhuru gani hapa wa mwananchi kupewa kuchagua kiongozi ambaye anamhitaji, ikiwa pengine itakuwa kuna hali kama hizi za sometimes I don't know whether we are being taken as fools as citizens. I don't know. I'm having a lot of question marks on my mental view, sometimes anataka kufuru wananchi wa ODM kwamba yeye yako pande yao, lakini he's quietly trying to take over ODM. Na ndio maana nikasema juzi hapa, uwezi muamini nyani kapigwa na mvua ukasema simba kapigwa na mvua ukasema ni nyani, kwa sababu
jua litakapochomoza kukipambauka tu, ule unyevunyevu na mzima ukiondoka tu, lazima atarudi kwao. Kwanza njaa atakuwa nayo, so ataanza kuangalia ni nani wa karibu, na siku zote fimbo ya karibu ndio inaua nyoka, ya mbali haiui nyoka. So ataanza na hapo hapo karibu. So kwa hali kama hii lazima tuwe macho, ingawaje tumebanwa huku, lakini hatutaacha kusema kweli, kwa sababu maybe hiyo ndo hulka ambayo tunaweza kumrithi mzee wetu huyu mwenda zake, kwa kuweza kuzungumza kweli ili tuwekwe huru. Na huku kwetu pwani tunasema msema kweli siku zote ni mpenzi wa Mungu. Sio kama umeelewa hiyo lugha Julia. Unajua mimi unanifundisha King'eng'e hapa, lakini pia mimi nataka nikufundisha angalau hii lugha ya kwetu huku. Hiyo lugha ya kwenyu ni tamu sana. Uongea msimamo kama mmoja naongea kama wewe, nitajisikia nimesoma kweli, lakini naelewa kabisa. So huyu bwana na bwana Ruto, bwana Githinji, anaitwa Githinji sasa siku hizi, the butcher of Sugoi. Huyu bwana the butcher of Sugoi, ati sasa he wants to take over ODM by force. Lakini wacheni niwaambie, saa hizi kuna makasiriko, hiyo ndio nia yake. Lakini mnakumbuka yale makasiriko ati Gachagua wametumiliwa. Hivi leo twasherehekea role ya Gachagua kwa upinzani. Kwa hivyo all this will turn against him. I promise Kasongo where he is. Let him go in trying to intimidate ODM and to take over. This will turn against him and will turn for good things for Kenya. That is what I know. So hata mimi mambo na kuondoka. Hata mimi nataka kuondoka. Niongezee tu kwa kusema yaendelee kubana huu mtungi na ni wa pombe ya mnazi. Unajua huku kwetu kuna pombe ya mnazi. Sasa nishachunguza mimi, chunguza zangu, kila ukiufunga ukiukaza usitoe, usiweke mahali unatoa pumzi, basi hata kama ni mgumu namna gani utapasuka tu, kwa sababu utazidi kufura. So the more hawa watu wanajiassociate na mahali pasipokuwa hapakuwa kwao, hawakuwa na mpango napo, kwa sababu kuna opportunities sasa wazaitumia maybe kwa kujidanganyia hivyo. Wakumbuke huu mtungi wakati wote utalipuka, kwa sababu haujaekuwa na pumzi. Nadhani mimi kimtazamo wangu, kama kungekuwa na ule busara, ningerejea maneno ya Sifuna kwamba wananchi wenyewe kwanza wapewe wakati wa kutuliza nyoyo zao, kisha wao ndo wataamua ni wapi wanalenga ili kukidumisha hiki chama ambacho kimedominate taifa zima. Kimekuwa na ule sura ya utaifa, kimedominate muda mrefu. Lakini hiki ni chetu, hiki tumekianzisha sisi, hiki tutakipeleka tutakavyo, hiki mwananchi si mpumbavu vile, na kutokana na hali ambayo anaipitia haswa kule mashinani, kwa sababu wanajidanganya. Lakini mtu anaangalia sawa, ya maneno mazuri, nikipeleka mwanangu hospitali anapata matibabu, ama je vipi haswa huduma zangu? Sasa watu wanakuwa na focus na kuleta hivi kwa sababu wanakuta kwamba labda hapa ndo kwenye namba, lakini wanaacha sehemu ndogo ambayo itaweza kuwapick na kuweza kuwatimua. So I hope ndugu zangu kule wana ODM na wakereketwa na pia Wanyanza kule, sasa kama wataingizwa kwenye hivi viatu vyao kwa kuwasikiza hawa mafisi ambao wanakula wakisaza kule. Mimi nitachia hapo nisichemke zaidi. Dada yangu wetu kutane, Mungu akijali. So asante sana bwana msimamo. Hata mimi nitafikisha hapo niseme kwamba I hope how macho yao itafunguka na yaone kwamba sisi sote twaumia kwa mikono ya Kasongo. Njiru, na kuomba ukuje ufunge show. Mimi nataka kushukuru kila mtu mwenye amekuwa nasi hivi jioni ya leo ama asubuhi ya leo. Nashukuru Kagore, nashukuru Mary Wainaina, nashukuru Grace, Popsi, Duba, asanteni sana Janet, asanteni sana. Tusahau hii Kenya ni yetu. Hata Francis tukushukuru, wewe ni wetu. Resilient, asanteni sana. Tukumbuke kwamba hii nchi ni yetu, Kenya ni yetu, na Kenya ni home. Hatuwezi kaachia Kasongo afanye vile anataka. Kwa hivyo nitawaacha nikisema aluta, continua. Good night, good morning,
God bless you. God bless Kenya. Asanteni.